Hi, everybody who is joining us. Welcome to this event, co-hosted by Belongg in collaboration with one of our library chapters, Nosh Haus, Kochi. We have Dina from Nosh Haus here. Let me tell you a little bit about Belongg. So, Belongg is a social venture which aims to bring discrimination free services to groups that have been historically marginalized and underrepresented, and groups that face bias based on their gender, sexuality, religion, caste, ability, ethnicity, and race. The Belong Literature Collective is a part of Belong, which focuses on trying to harness the power of literature in order to build more diverse and inclusive societies. And the Belong Library Network is the flagship project of the Belong Literature Collective, wherein we have a network of cultural and literary spaces across the country, which are our library chapters. We have about 22 in 17 cities as of now, and each of these places have a lending library where you can go and borrow books based on these themes. And you also have access to a host of events such as this one being organized. So let me just hand it over to Dina for a bit, who will tell us a little bit about Nosh House and Nosh House's mission, and how it aligns with Belong. Hello, thank you, Zinnia, for the wonderful introduction. So, my name is Dina. I am from Cochin, Kerala. So, we recently joined the team Belong as the first chapter in Kerala, and I'm sitting in Naushas right now, and I'm very glad to say these are the books that Belong sent us in our first section of our lending library. We have not many, but due to all the COVID situations, we have around 10 people who come regularly to the book club who lend books and read them. We have discussed about Belong, and Nosh House is a cafe that aims to promote sitting in quiet places outside your comfort zone and having a time to be with yourself. And teaming up with Belong has definitely kind of more factored in that in a big way. Our books, the books that Belong has sent, and the message that you guys aim to propose to the whole world that has aligned with us. So happy to be a part of this event today, and welcome Salma, and thank you for joining us. Over to you, Zinia. Yes. So let's move on to our actual panelists for today, Salma and Ram Sarangan. Let me sort of explain a little about them. So Salma is a Tamil writer and social activist whose works have received international acclaim. She is renowned as a sensation in contemporary Tamil literature, and her writing is unafraid, unabashed, and fiercely real. Ram Sarangan is a former journalist at the Indian Express and an avid literature enthusiast who is also the editor of the Poetry Dialogue, which is a digital space for poetry across genres. The book that we are here to discuss today is called Women Dreaming. It's an incredible book which has been translated from Tamil by Meena Kandasamy. It is an intricate tale of resilience located at the intersections of female solidarity and struggle. A little brief about the book. Um, Meher dreams of freedom and a life with her children. Asiya dreams of her daughter's happiness. Sajida dreams of becoming a doctor. Subaida dreams of the day when her family will become free of woes. Parveen dreams of a little independence, a little space for herself in the world. Mothers, daughters, aunts, sisters, neighbors. In a tiny Muslim village in Tamil Nadu, the lives of these women are sustained by the faith they have in themselves, in each other, and the everyday compromises they make. Salma's storytelling enters this interior world of women held together by love, demarcated by religion, comforted by the courage in dreaming of better futures. So I'm going to hand it over to Ram, who's going to get us started with this conversation that delves into this book and the themes around it. And thank you so much for agreeing to do this with us, Salma and Ram. I'm so excited for the conversation. Over to you, Ram. Thank you, Zinnia. I'm very excited to be part of this session about women dreaming, which I think is easily one of the best books that I've read recently. Salma,
I thought we would have one question about um, the sort of the thematic core of the book before we each did like a brief reading from the book, and then we'll move on to the other questions. So my first question is obviously about it's pretty much the titular aspect of the book. What do you think is the role of dreaming in women's lives, in these communities, and what role does dreaming as a theme, what has it played in your crafting of the book? பொதுவா பெண்களுடைய முதல்ல எல்லாருக்கும் வணக்கம், நன்றி சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. பெண்களுடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது எப்பவுமே நினைத்த விஷயங்கள் உடனே நடக்கக்கூடிய ஒண்ணா ரியல் இல்ல, அதுதான் உண்மை. அது இங்க மட்டும் இல்ல, உலகம் பூரா அப்படிதான் இருக்கு. அவங்களுடைய சின்ன சின்ன விஷயங்களோட கனவுகள் வழியாதான் அவங்க வந்து கனவு காண வேண்டியிருக்கு. அப்புறம் கனவுகள் வழியாதான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைவேறாத கனவுகளாவே மாறக்கூடிய ஒரு தன்மையை தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். ஆண்களுக்கு அப்படி இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை அப்படி இருக்கிறது. ஆண்களுக்கு வந்து ஒரு வாழ்க்கை ஒரு விஷயத்தை அவங்க நினைச்சாங்கன்னா அவங்க அதை நோக்கி போக முடியும், அதை பயணம் செய்ய முடியும், அதை செய்வதற்கான எந்த தடையுமே இருக்கிறது. ஆனா பெண்களுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல ஆரம்பிக்கிறது, பெரிய விஷயங்களா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே வந்து ஒரு விதமான கனவு, அது எதிர்பார்ப்பு, அப்புறம் நடக்குமா நடக்காதாங்கிற ஒரு போராட்டம், அது நடப்பதற்கான பயணம், எல்லாமே கடினமா தான் இருக்கு. அப்போ பெரிய சின்ன விஷயங்களை கூட கனவுகளா மாறக்கூடிய ஒரு நிலையில தான் இந்த பெண்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து கனவுகள் சார்ந்ததான் ஒன்னா நான் பாக்குறேன். அதுதான் அந்த கதை முக்கியமான ஒரு காரணம். இந்த கதையில பேரை கூட நான் Okay, so first she says hello to everyone, and she's excited to be here. When it comes to dreaming, she feels that for women, even small things end up being dreams for them. They can only approach them through dreams, through expectations, through this constant anxiety about whether something is achievable or not. And this applies from the smallest, seemingly most mundane things to much larger goals and ambitions as well. And this isn't the case for men. When a man decides that he wants to do something, he can move towards it, he can pursue it, he can begin that journey, and he will not face obstacles in the way that so many women still do even today. So dreams become their vehicle through which they can approach nearly any aspect of their life. And that for Salma is what led her to make that the core theme of this book. Okay, Salma, shall we do a brief reading from the book in both Tamil and English before we proceed? Sure. அந்த சாப்டர் எடுத்துட்டேன். 3 மாடி உயர்ந்து நிற்கிற அம்சத்தின் வீட்டு முன்பாக வந்து நின்றார் ஹசரத். அவருக்கு கண் பூசிற்று. மெதுவாக வராண்டாவில் அடியெடுத்து வைத்தார். நீண்ட வராண்டா முழுக்கவும் கிரைனைட் கல்லில் பளபளத்தது. பணம் படைத்த மகாராசன் என்று மனதிற்குள் சொல்லிக் கொண்டார். காலிங் பல்லை அடித்து விட்டு காத்திருந்தார். அம்சத் வந்து கதவை திறந்து அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் என்றார். பதில் சலாம் சொல்லியபடி அவரை பின்தொடர்ந்து உள்ளே நடந்தார் அனிபா. அம்சத் வெறும் பனியனோடு தான் இருந்தார். சாப்பிட்டு விட்டு உறங்கும் வேலை. அப்படி என்ன அவசர காரியமாக இருக்கும் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டார். உட்காருங்க, சோபாவை காட்டி உட்கார சொல்லிவிட்டு தானும் எதிர்த்தார் போல அமர்ந்து கொண்டார். விலையுயர்ந்த சோபாவில் கொஞ்சம் தயக்கத்துடனும் பணிவுடனும் அமர்ந்து கொண்டார் அனிபாசுரர். ஓரக்கண்ணால் நோட்டமிட்டு வீட்டின் செல்வ செழிப்பை கணக்கிடும் என்றார். அம்சத் சுற்றி வளைத்து பேச விரும்பவில்லை. அதற்கு நேரமும் இல்லை என்பதால் நேரடியாக விஷயத்திற்கு வந்தார். ஆமா, அது என்ன நடக்குது? அந்த அசன் பைய கொண்டாட்டி புலா கொடுத்துட்டு இப்ப கல்யாணம் கட்டிக்கிடுச்சாமல்ல. ஒரு ஜமாத் தலைவருக்கு இதெல்லாம் இவ்வளவு தாமதமாகத்தான் தெரிகிறதா என்பது போல அவரது முகத்தை நிமிர்த்தி பார்த்தவர், ஆமா, அது நடந்த 2 கிழமை ஆச்சே. நான் என்னத்தை கண்டேன்? இந்த கர்மத்தை எல்லாம் வியாபார விஷயமா ஊர்ல இல்லாததுனால இப்பதான் காதுக்கு வந்துச்சு என்று அழுத்து கொண்டார். இப்படியெல்லாம் நடந்தா ஊரு கெட்டு போகாதா? இதெல்லாம் நீங்க பெரிய மனுஷங்க பார்த்துட்டு தான் இருந்தீங்களா? ஆம்பளை அப்படி இப்படித்தான் இருப்பான், 4 கட்டுவான். பொட்டச்சியோல இப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா
ஊர்ல இது பழக்கத்துக்கு வந்துடாதா? இது என்னாது அனாச்சாரம்? படுக்கை விழுந்திருந்த தன் தலையில் தன் தலையில் தனது வலது கையால் மெலிதாக அடித்துக் கொண்டார். அம்சத் முகத்தில் ஊர் கெட்டு போய்விடக் கூடாது என்கிற கவலை இருந்தது. ஏற்கனவே சிவந்த முகம் ஆத்திரத்தில் இன்னும் சிவந்து ஒரு தக்காளி பழத்தை போல பளபளத்தது. Okay, I'll just read out the same portion in English. This is basically two sort of important men in the village discussing a divorce that happened with one of the protagonists. Amjad's home was 3 stories high and impressive. Hanifa Hazrat took his first steps into the veranda timidly. Amjad opened the door and greeted him with a salam alaikum, and Hanifa returned his greeting and followed him inside. Amjad was only wearing his banyan. This was clearly the time for a post-lunch nap. What could be so pressing and urgent? Amjad asked him to sit on a sofa, and he sat facing him. Hazrat Hanifa sat with a little hesitation, a little trepidatious of sitting on such an expensive sofa. He tried, discreetly, to gauge the economic prosperity of this household. Amjad was not interested in beating around the bush. He was very direct. Hey, what is all this business concerning this Hassan? I heard his wife has not only given divorce, but that she has remarried now. Hanifa Hazrat looked at him with surprise, as if it was unusual for the leader of a Jamaat to find out about this sort of thing so late in the day. Yes, this all took place 2 weeks ago, he said. What do I know about this sort of nonsense? I was away on business and I just returned to the village, Amjad said, a little gruffly. If such things happen, don't you think the reputation of our village will be ruined? How could you elders be mere bystanders of such a deed? Men are prone to stepping out of bounds. He can marry 4 women, fine. If women do the same, don't you think this will become habitual? What is all this uncultured behavior? Amjad hit his palm against his bald head. His face had already been red with anger, but now it shone even more vividly, like a ripe tomato. Hanifa replied tentatively, what can we do about it? Asiya was very adamant. When I asked her, she said to me that Islam allows for women to marry a second time. I said I would not be attending. For the nikah ceremony, they invited the Hazrat from the next village. Hanifa Hazrat was suddenly very relieved that he himself had not gone to the wedding ceremony. His tiny whisper was hardly audible even to himself. He wondered whether Amjad heard any of his explanations. A little louder now, he continued. Moreover, that is a part of what our Sharia laws say. What can be said against it? He tried to explain his own helplessness in order to make Amjad understand. For that reason, should we allow women to do everything that the law lets them do? Every rule has its exceptions, Hazrat, he said. Now, if a couple of other women follow this trend, what will come of the honor of our families, our small village? Will others not make fun of our Jamaat? And will they not say that the leader of the Jamaat is useless? Amjad Bhai's voice quivered with a mixture of extreme anger and extreme helplessness. His fury made him wheeze. That pussy chasing emasculated Hassan. Was he just watching all this? It would be better if he had slapped her and strangled her to death. So I think that's really one of the most powerful and most telling sections of the book. And I think it also brings to light this question of how within Indian society, we have like such a heavily guarded divide between what is a personal matter and what is public matter. And discussion of anything that is considered personal, which I think most of women's lives tend to fall into, is highly discouraged, and they fight back when that happens. Could you tell us more about how this sort of mindset is created and how it sort of affects you as a writer when you write about these themes? பொதுவா எதை எழுதணும் எழுதக்கூடாது அப்படிங்கறதுல எப்பவுமே ஒரு வரையறை இருந்துகிட்டே இருக்கு. அது விமன் விஷயத்துல. அதனாலதான் பெண்கள் கவிதை அல்லது ஒரு செக்ஸுவல் விஷயங்களை எழுதுறப்போ பெரிய ஒரு எதிர்ப்பு வரும். அப்புறம் இது பெண்ணுக்கான பிரைவேட்டான விஷயம், இதை பொது வெளியில பகிரக்கூடாது
அவங்களுடைய எந்த உணர்வுகளையுமே பகிரக்கூடாது அல்லது எழுதிடக்கூடாதுங்கிறதுல இந்த சொசைட்டி கவனமா இருந்துகிட்டே இருக்கு. அது ஒரு பெரிய ஒரு தடையை உருவாக்கி வச்சிருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அது மனத்தடையா பெண்களுக்கு மாறி இருக்கு. என்ன பொறுத்த அளவுக்கு எதெல்லாம் இதுவரைக்கும் சொல்லப்படலையோ, எதெல்லாம் இதுவரைக்கும் எழுதப்படலையோ, எதெல்லாம் தடுக்கப்பட்டுச்சோ அந்த விஷயங்களை எழுதணும், முன்வைக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் தெளிவா இருந்தேன். இப்பவும் அதுதான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு விஷயத்த டிசைட் பண்றது ஒரு ரைட்டரா தான் இருக்கணுமே ஒழிய சொசைட்டியா இருக்கக்கூடாது. அது விமன் ரைட்டர்ங்கிறப்ப அந்த விஷயங்கள் நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருந்துகிட்டே இருக்கு. அவங்க இதை பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பதட்டம் சொசைட்டில. அதனால அது நம்ம அதை செய்யக்கூடாதுங்கிற விஷயத்தை நோக்கி நம்ம போறது, பேசுறது ரொம்ப முக்கியம். So Salma says that there is definitely this kind of censorship, especially when it comes to women writing about, their lives, their bodies, their desires, their sexuality. There is very much a clampdown on any of these topics, and that sort of turns into a mental barrier for women as well. In her own work, Salma says that she has always tried to consciously address these topics, things that society dictates women should not speak about, and which society punishes for transgressing. She has always tried to speak about these topics, and she believes that this is actually an important act, that only a writer can decide what they wish to write about, not societal norms. She says that moving towards this direction, towards writing what is frowned upon in terms of the public domain, this is in fact a very important act for a writer to do. So this actually leads me very well to the next question, which is, how absolute this censorship seems to be. You mentioned a few examples, like writing about desire, writing about their bodies, but it also extends to, seemingly innocuous issues like access to toilets, menstruation, contraception, health issues. Even these, the ban on this sort of speech seems to cover nearly every aspect of a woman's life. Would you say that any writing that a woman author produces is automatically something that at least a section of society would frown upon? அதாவது இப்போ நான் எதை பத்தி எதை பத்தி எழுதினாலுமே அது ஒரு தவிர்க்கப்பட்ட விஷயமா ஆயிடுறது. அது சில விஷயங்கள் மட்டும் இல்ல, வீட்டை பத்தி எழுதினாலும், இந்த ஆக்சஸ் டு டாய்லெட்ஸ் பத்தி எழுதினாலும், இல்ல ஹெல்த்தை பத்தி எழுதினாலும் எதுவுமே வேண்டாம்னு சொல்றாங்கல்ல, அந்த அளவுக்கு போடுறது இந்த சென்சர்ஷிப். ஆமா, இப்போ கூடுதலா அரச பத்தி எதுவும் எழுதிடக்கூடாதுங்கிற ஒரு நிலையும் ரைட்டர்ஸுக்கு பொதுவா இருந்திருக்கு. அது கம்யூனிட்டியை பத்தி எழுதக்கூடாது, ஜாதியை பத்தி எழுதக்கூடாது, மதத்தை பத்தி எழுதக்கூடாது, அரசாங்கத்தை விமர்சிக்க கூடாது. இப்ப இது எக்ஸ்ட்ராவா எல்லா ரைட்டர்ஸுக்கும் சேர்ந்த ஒரு திரட்டன் உருவாயிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இது எப்பவுமே எல்லா காலத்திலயுமே உருவாகிற ஒரு விஷயமா தான் பாக்குறாங்க. தஸ்லிமா நஸ்ரீன்ல இருந்து சல்மான் ரஷ்டில இருந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் வெளிப்படையாக சில விஷயங்களை பேச துவங்குறப்பவே ஒரு பெரிய ஒரு எதிர்ப்பை உருவாக்குறது நடைமுறையில இருந்துகிட்டே இருக்கு. அது ஒரு விதத்துல ஒரு எழுத்தாளர்களுடைய அவங்களுக்கு ஒரு பயத்தை உருவாக்குறது ஒரு மிக அபாயகரமான விஷயம். அது உருவாகிறது. மனத்தடை உருவாகிற ஒரு காரணமும் இருக்கு. மனத்தடை உருவாகிறது இருக்கு. அதையும் உடைச்சிட்டு இல்ல நான் இப்படிதான் எழுதுவேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் எழுத முடியுமா அப்படின்னா, அதற்கான சூழல் சார்ந்துதான் நம்ம யோசிக்கணும். இப்ப எனக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபேமிலியோ அல்லது என்னுடைய சமூக கட்டமைப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லயும் நான் கவனம் கொடுத்துதான் நம்ம எல்லாத்தையும் எழுதிட முடியாதுங்கிற ஒரு நிலை இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும். ஏன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எல்லாத்துக்கும் துணிஞ்சு எழுதுறதுங்கிறதுக்கான இடம் இன்னும் எழுத்தாளர்களுக்கு உருவாகவே இல்லை. அது இல்லைன்னா அத தலைமறைவு வாழ்க்கை வாழ்ந்து சில பேர் எழுத வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் உருவாக்கப்படுது, அல்லது உயிரையே விலை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கு, அல்லது பெண்கள் அதை எழுதக்கூடிய நிலையில இருந்து வெளியில சமரசம் செய்துகிட்டு சில விஷயங்களை மறைச்சு
எழுத வேண்டிய ஒரு நிலை உருவாகும். இதை ஒட்டுமொத்தமா பார்த்தோம்னா இது லிட்ரேச்சருடைய அதுக்கான அடிப்படையில லிட்ரேச்சர் வந்து அப்படி சென்சார்ஷிப்குள்ள போறது வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு விஷயம்தான். அத நம்ம தாண்டிதான் வர வேண்டியிருக்கு. அதான் இப்ப நிலைமை அப்படிதான் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்ப ரீசெண்ட் டேஸ்ல வந்து ரொம்ப அதிகமா நான் ஃபீல் பண்றேன். எல்லா விதத்துலயும் அந்த நெருக்கடி இருந்துகிட்டே இருக்கு எழுத்தர். Yeah, that's very true. So Salma is saying that this sort of atmosphere of fear is something that all writers in India face to a certain degree at the moment. And specifically when it comes to writing about certain things, say critiquing the government, critiquing caste, critiquing religion. These are all things that face a quick and heavy clampdown. She gives, like, as examples, she mentions Taslima, Nasreen, Salma, and Rushdie. Basically, speaking up of any kind is something that needs with swift reprisals from certain parts of Indian society and Indian power structures. And because of that, there is very much an atmosphere of fear for authors. And also, it creates this sort of internal censorship for every author. And each of them has to sort of negotiate through this and find their own way to speak, because um, writers have many things to take into consideration. It could be their family, it could be their own well-being. If they choose to speak with abandon without considering any of these things, they could be putting their safety at risk, their lives at risk. In the case of women, they often have to negotiate different things, sometimes even hide their identity and write under a pen name in order to say some of the things that they want to say. So this atmosphere of censorship is something that she feels is particularly prominent in recent times. And she says that addressing this and ensuring that artists have free space, that is something that is an ongoing challenge, which each writer approaches in their own way. So, moving from censorship to ஒரு முறை the சொல்லுங்க, சாரி. முடிஞ்சிச்சா? அது சொல்லியாச்சா? இது சொல்லிட்டேன். இல்ல ஒரு முறை ஒரு மேகசின் வந்து என்னோட இன்டர்வியூ எடுத்திருந்தாங்க. எடுத்துட்டு அவங்களுடைய கவர்ல வந்து என்னோட போட்டோ போட்டுட்டு இந்தியாவுடைய தஸ்லிமா நஸ்ரீன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹெட்லைன் கொடுக்குறாங்க. ஆனா அதுக்கு அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஒற்றுமையும் கிடையாது. ஆனா நான் ஒரு முஸ்லீம், அவங்க ஒரு முஸ்லீம். அது தாண்டி பெரிய ரைட்டிங்ல பெரிய கிடையாது. ஆனா அது வந்து அது ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு வந்து எல்லாரும் பேசுற ஒரு விஷயமா மாறுது. அப்போ தஸ்லிமா நஸ்ரீனுக்கு ஒரு அடையாளம் வந்து மதத்திற்கு எதிராக எழுதக்கூடியவங்க. ரொம்ப மோசமான ஒரு அடையாளம் இருக்கு. அவங்கள வந்து த்ரெட்டன்ல இருக்காங்க, த்ரெட்டன் அவங்களுக்கு இருக்குங்கிறப்போ அப்போ ஒரு பெரிய ஒரு எதிர்மறையான விமர்சனம் வந்து கட்டமைக்கப்படுது என் மேல. அப்போ என்னுடைய ஃபேமிலி எல்லாம் வந்து ரொம்ப என்ன வந்து அப்போ ரொம்ப கடுமையா வந்து எச்சரிக்கையா பயத்தோட எச்சரிக்கை ஆரம்பிக்கிறாங்க. இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அடையாளம் வந்துருச்சுன்னா உயிருக்கு கூட ஆபத்தா இருக்கும். அப்போ நீ இதுக்கெல்லாம் நீ கவனமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இது மாதிரியான விஷயங்களை Zinia, have we lost Salma? I think she's mute right now. Yeah. Okay. சல்மா, நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது உங்களோட இன்டர்நெட்ல பிரச்சனையா இல்ல டிவைஸ்ல ஏதோ ஆயிருச்சா? இன்டர்நெட் கொஞ்சம் ஸ்லோவா fine. இருக்கு. என்னோட வில்லேஜ்ல இருக்கேன். பட் இப்போ வருதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஆனா தெரியல எனக்கு. இப்போ கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆயிருக்கா? ஆமா, ரைட். But I think Ram, we lost Ram. yeah, I think we lost Ram. It's okay. It's okay. Internet issues will happen.
Salma, 1 second. I'll just message Ram. He's back. Okay. Can you guys hear நான் me now? இருக்கேனா? ஆமா, நீங்களும் இருக்கீங்க. இப்போ சரியாயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. நீங்க குடும்பம் எச்சரிச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொன்னீங்க. அதுவரை எனக்கு கேட்கல. ஆமா, அதுதான். அப்போ வந்து நமக்கே ஒரு பயமும், அப்புறம் நம்ம தனி நபர் கிடையாது இல்லையா? எனக்குன்னு பிள்ளைங்க இருக்காங்க, ஃபேமிலி இருக்கு. அவங்களோட விஷயமும் எனக்கு ஒரு பதட்டத்தை உருவாக்க தான் செய்தது. இதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு த்ரெட்டா நான் நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து எழுதுற போல இனிமே நம்ம கவனமா இருக்கணும், பேட்டி கொடுத்தா கூட கவனமா இருக்கணுங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைக்கு உருவாது. Apologies everyone for the trouble with the internet in between. But Salma was saying, she gives the example of when a magazine did an interview of her and they ran it under the heading India's Taslima Nasreen. And that comparison was made even though, in terms of writings, in terms of their writing style or what they deal with, there isn't a lot of similarity. It's basically the fact, she said, it's basically the fact that, they were both Muslim women. And this caused a lot of fear within her family, because they were like, with an identity like, with an identity like that, your safety may be in danger, your life may be in danger. So her family got very worried, and they sort of asked her, to be more cautious about putting herself at risk. And this is the sort of thing that she says writers have to face, and she faces specifically, that she's not just an individual. She has people whom she cares about, and their safety is threatened in such an atmosphere as well. அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாமா? Okay. Now again, when we talk about censorship, there are, even today, so there are still topics that are of particular importance to communities that are oppressed or marginalized, and mental health is one of those issues. But too often these communities tend to either dismiss it entirely, or just use the metaphor of a curse and say, oh, this person has come under a curse, and they just sort of sweep it to one side instead of considering how mental health as an issue should be addressed seriously. Would you say that regional literature has started talking about this, and if so, to what extent, particularly Tamil writers and Tamil literature? இல்ல, இது வரைக்கும் அப்படி பெருசா எழுதப்பட்டுச்சான்னு எனக்கு தெரியல. சில விஷயங்கள் வந்து பேசப்படாத விஷயங்கள் நிறைய இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. அதை சொல்றது கூட வந்து ஒரு விதமான ஒரு தயக்கத்தை எல்லாத்தையும் உருவாக்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்ப படைப்பை வந்து தனியா பிரிச்சு பாக்குறதே இல்லை யாருமே. நிறைய வந்து படைப்பையும் படைப்பாளியா இணைச்சு பார்க்க ஒரு தன்மை இருந்துகிட்டே இருக்கு. அப்போ இயல்பாவே வந்து சில விஷயங்களை எழுதணும் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு தயக்கத்தை எல்லாருக்கும் உருவாக்கத்தானே செய்யும். அது ஆரோக்கியமான ஒண்ணாவும் நான் பார்க்கல. நிச்சயமா எழுத நிறைய வெற்றிடங்கள் இருந்துட்டு தான் இருக்கு. Okay, so she says that even today there is still a lot of hesitance in writing about these themes, because she says that there is this tendency to link with absolute closeness a writer and their creation, and this brings out a sort of hesitancy within writers even today in talking about some of these themes. Salma, that actually, so I remember in the Tamil version of Women Dreaming, which came out in 2016, the title was Manami Angal. This is something that you actually mentioned in your note to the readers, right? So you said, I have just one request for my readers. Please leave the creator behind when you enter the creation. I wish to take leave of you here. Please don't take me inside with you. So could you tell us a little bit more about this and why you felt the need to bring this up in your author's note? பொதுவா நான் என்னோட கதைகள்ல வந்து நிறைய நான் பார்க்கக்கூடிய அல்லது கூட இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை தான் நான் பதிவு செய்யறேன்.
பதிவு செய்யறப்போ அதுல வந்து முழுக்க முழுக்க அவங்களே இருக்க மாட்டாங்க. அதுல வந்து எனக்கு எதை நான் விமர்சனமா வைக்கணும்னு நினைக்கிறேனோ அல்லது எதை வந்து முன்னிலைப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேனோ அந்த விஷயங்களை நான் சேர்த்து அதுல மிக்ஸ் பண்ணி தான் எழுத வேண்டும். முழுக்க முழுக்க அதே பயோகிராபி மாதிரி எதுவும் பண்றது கிடையாது. ஆனா அந்த பெண்களுடைய எழுத்துக்களை வந்து ஃபாலோ பண்றப்போ அந்த கேரக்டர் இவங்க தானா அப்படின்னு சொல்ற ஒரு தேடல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு கேரக்டருமே அந்த மாதிரி தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு நிச்சயமா காரணங்கள் அங்க அது இருக்கதான் செய்யும். நான் முதல் நாவல் அப்படிதான் சில பேர் தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு என்கிட்ட பெரிய சண்டை எல்லாம் போட்டாங்க. பெரிய இஷ்யூ மாறுச்சு. இப்போ வந்து நான் தான் அடையாளப்படுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு பொதுத்தன்மை இருக்கும் பொழுது அது வந்து எனக்கு பிரச்சனையா மாறுது. ஆனா அத அதுதான் இந்த நாவல்ல நான் சொல்ல விரும்புறேன். ஏன்னா இது நிறைய இந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் நம்ம கூட இருக்காங்க, வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்கள சில பேர் வந்து தன்னையோ அல்லது என்னையோ அதுக்குள்ள ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு என்ன அத நமக்கு பிரச்சனையை உருவாக்கிட கூடாது அப்படிங்கிறதையும், அப்புறம் வந்து அதுல ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரு அதிகாரியோட அவங்களுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் உருவாத மாதிரி கூட நான் எழுதியிருப்பேன். பட் இப்ப அந்த கேரக்டர் சப்போஸ் இந்த பீப்புள் எப்படி யோசிப்பாங்கன்னா அது நான் தான் யோசிப்பாங்க. இது மாதிரியான ஒரு மென்டல் சிக்னஸ் இருந்துட்டே இருக்கு. அது வந்து நிச்சயமா ஒரு ஆபத்தான ஒண்ணுதான். அப்போ எனக்கு வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்களை விட்டு நீ கேரக்டரையும் அந்த பொது சொந்த தனிநபர்களையும் பிணைச்சு பார்த்துட்டு இருக்கிறத விட கதைக்குள்ள என்ன விஷயம் பேசப்படுது அப்படின்னு பாக்குறதுதான் பெட்டர்னு தோணுச்சு. அதான் அதுல எழுதிருக்கேன். சோ இது வந்து நீங்க முந்தின கேள்விக்கு பதில் சொன்னது கூட சேஃப்டின்னு சொன்னது இத பத்தி தானே. ஏன் இத சில விஷயங்களை பத்தி எழுத தயங்குறாங்கன்னா அதனால மக்கள் அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க இந்த அவங்களையே ஒரு கதைக்குள்ள பார்த்தாங்க. சரி. Okay. So on this question, the reason she felt the need to make a disclaimer like that is because so as a writer, she mostly draws inspiration from the people around her, from the village that she's from, basically, her surroundings. And when she creates characters for her stories, obviously what the end result is that most of her characters have some degree of relation to people in real life. They're based off of them, but it's not as if those characters are that person down to every last detail. But when people read her works, and I think this is true of any author who writes on contentious themes, they see themselves in the characters, or they see people they know in the characters. And if those characters are seen as being portrayed in an unfavorable way, then there is an inclination to take offense. And this once again comes to an issue of threatening the safety of the author, where they're like, why did you write about me like this? I know this is me. That sort of close linkage of reality with literature. And Salma feels that obviously it is true to a certain extent that the characters are inspired by the people around her, but she doesn't want it to reach a point where they think the comparison is exact. The events that transpire within a story are meant to be studied in that story and to see what themes emerge and what insights, perspectives can emerge from that. And she feels the only way to do that is if she can say, do not bring me into the book with you. Look at the book and its characters and what they are saying and what they are doing in isolation from both the author and the readers as well in this case. And this also ties into what she said previously about writers today still being unwilling to discuss certain themes like mental health, because again, it is that tendency of readers to see themselves in someone's work and threaten the safety of a writer if they don't like what they see. So Salman, this actually, it's a really interesting point, because one of the things that has come up most often when people praise your writing is the universality of your text. Most of your stories are based in one very specific village, very specific linguistic, social customs and unique traditions and so on. But regardless of that, when your work is translated into Marathi, into Catalan,
readers are able to identify with your characters and with the themes that you're talking about. And as you said, your characters do become mirrors of society to a certain extent. So, what do you think speaks to this universality? What makes people relate so much to these characters in one very small village in Tamil Nadu? அது வாழ்க்கை வந்து எல்லா இடத்துலயும் மனித வாழ்க்கை வந்து பெரிய அளவுக்கு வித்தியாசமா இல்லைன்னு நான் பல சமயங்கள்ல யோசிச்சிருக்கேன். அததான் அந்த கதைகள் வந்து அவங்க அத வரவேற்கிறப்போ வந்து அந்த கதைகளுக்குள்ள அவங்க தங்களை அடையாளப்படுத்திக்கிறதுக்கோ அல்லது அந்த பெண்களுடைய உலகம் அது ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்துட்டு அவங்களுக்கும் அந்த பெண்களுடைய உலகங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு காமனான ஒரு விஷயமா வாழ்க்கையா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு நிலையை நம்ம பார்க்க முடியுது. அதுதான் அது பெரிய அளவுக்கு வரவேற்ப வந்து மற்ற மொழிகள்லயும் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய இந்த மெயில் அல்லது அவங்களுடைய விமர்சனங்கள் வழியா நான் கிடைச்ச எனக்கு ஒரு அனுபவம் நான் நினைக்கிறேன். அது வாழ்க்கைங்கிறது எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா நமக்கு அத ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒரு விதமா நம்ம ஆஹ் பேசிட்டு இருந்தாலும் கூட ஆனா பொதுவான ஒரு தன்மை வந்து பெண்ணுடைய வாழ்க்கையில இருந்துட்டே இருக்கு. அத ஒரு ஒடுக்குமுறையோ அல்லது பாலியல் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனைகளோ அல்லது சமூக ஆஹ் கண்ணோட்டமோ இப்படி எவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம சொல்ல முடியும். அததான் நம்ம பார்க்க முடியும். அதை நான் பல சமயம் யோசிச்சிருக்கேன். மராட்டில பல மெயில் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அது முஸ்லீம் இருந்து வந்த ஆச்சரியமான விஷயம் முஸ்லீம் ரீடர்ஸ் கிடையாது, ஹிந்து ரீடர்ஸ் கிட்ட இருந்து வர்ற மெயில்லையும் இதே போல ஒரு விஷயம். அப்போ வந்து அவங்களே தங்கள ஒருத்தரா அந்த கேரக்டர்ஸ வந்து அந்த வாழ்க்கையை பாக்குறாங்க அப்படிங்கிறப்போ எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை முறை இருக்கு பெண்களுக்குங்கிறத யோசிக்கணும். So Salma says that many times she's thought that despite societies being immensely diverse, there are certain common threads that makes for a shared living experience in some ways. And she particularly speaks about women and how their experience is not very different regardless of which part of the world they live in. The theme of oppression is something that resonates regardless of what language her work is translated into, where her readers read it. And this is something she has come to know very keenly through reviews of her works in other languages and feedback from readers in different parts of the world. She particularly, she mentions this one instance when her book was translated into Marathi. She said that this sort of feedback of these characters and their experiences being so identifiable, it also came from outside the Muslim community, with Hindu women as well, with them saying these characters may be in a small village in a Muslim setting, but their experiences are something that we can really resonate with. And this shared living experience, particularly under oppressive structures, is perhaps she feels why her work resonates even despite its highly localized setting internally. So from this, I actually wanted to your characters. I've noticed that a lot of readers have very clear favorites sometimes with your characters, and again, this is something that resonates across linguistic and geographical and cultural barriers. Now, one of the things that's been praised is also the authenticity of the way in which they interact with each other. So in Women Dreaming, for example, the way 3 generations of women interact with each other. There are times when, they're very kind and empathetic. There are times when it's also like a tussle for power or control between them. How do you bring this out in, the internal ecosystem of your work? கேள்வி என்னையா சொல்லியா? ஆமா, இது உங்களோட கேரக்டர்ஸ் வந்து அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து வேற வேற நேரத்துல வேற வேற முறையில போகுது. அதாவது சில சமயம் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா, ரொம்ப ஒவ்வொருத்தருக்கு உதவி செய்யற மாதிரி இருக்காங்க.
வேற டைம்ல அவங்களுக்கு இடையிலேயே சண்டை வருது, பவரை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அந்த மாதிரி விதத்துல. சோ இது எல்லாமே நீங்க வந்து எழுதும்போது மனசுல என்ன வச்சுட்டு இது எல்லாத்தையும் உள்ள கொண்டு வர முடியுது உங்களால, இந்த வேற வேற டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டராக்ஷன்ஸ்? இல்ல இது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு இடம் தானே இது. பெண்கள் வந்து கொஞ்சம் சின்ன இடத்துக்குள்ள நிறைய பெண்கள் வந்து வாழும் பொழுது அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கும். அவங்களுடைய ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கிறப்போ ஒரு விதமான மன இறுக்கத்தோடையும் ஒரு கோபமோ அல்லது பதட்டமோ இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கு. அப்போ சில சமயங்கள்ல வந்து அவங்களுக்குள்ள வந்து அதனாலதான் அந்த பெண்களுக்கு எதிரான பெண் இருக்காங்கங்கிற ஒரு கான்செப்டே இருக்கு. அதாவது பெண்ணுக்கு எதிரி பெண் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா? வரதட்சணையா இருக்கட்டும் அல்லது மாமியார் கொடுமையா இருக்கட்டும், அது எல்லாமே வந்து பெண்கள் தான் நிகழ்த்தக்கூடிய ஒண்ணா இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ அதுக்கு பின்னணியில இதுதான். பெண்கள் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன ஸ்பேஸ் வந்து போகும்போதோ அல்லது அதுல வந்து அவங்களுக்கு சிக்கல்கள் வரும் பொழுதோ அந்த இன்செக்யூரிட்டியா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில வந்து நிச்சயமா ஒரு ஒரு விதமான ஒரு பதட்டத்தை உருவாக்கி அவங்களுக்குள்ள வந்து பிரச்சனையை உருவாக்கக்கூடிய ஒண்ணா மாறும். சில சமயங்கள்ல அதையும் தாண்டி ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து பெண்கள் தங்களுடைய இடத்துல இருந்து பிறருக்கு அது பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதையும் யோசிச்சு சப்போர்ட்டிவா இருக்கிற நிலையும் இருக்கு. ஆனா வந்து எது டாமினேட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஒரு இன்செக்யூரிட்டியோட தன்னோட ஸ்பேஸ பத்தின ஒரு பதட்டம் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருந்தா அதிகம் அப்படிப்பட்ட பெண்கள் தான் நிறைய. அப்ப அந்த பதட்டத்தையும் அந்த கோபத்தையும் பிரச்சனைகளையும் நம்ம நேரம் பார்க்க முடியும். எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து அந்த இடம் சார்ந்த ஒரு இதுதான். அவங்களுக்கு எந்த அடையாளமும் அங்கீகாரமும் இல்லாத ஒரு நிலையில வந்து உருவாகக்கூடிய மன கோபமோ அல்லது விரக்தியோ பதட்டமோ ஏதோ ஒண்ணு அந்த சமயத்துல ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒண்ணா மாறி அது அதிகமா இருக்குது அதுதான். ஆனா அந்த சப்போர்ட்டிவா இருக்கக்கூடிய ரோல் வந்துட்டு குறைவான பெண்கள் குறைவான தருணங்கள் தான் இருக்குன்னு பார்த்திருக்கேன். So Salma says that in from her observations, this sort of this range of relationships that we see among her characters, ranging from supportive and empathetic to hostile and oppressive, it essentially boils down to a question of space. She says that in these contexts, women have very little space to begin with, to claim as their own space where they have any kind of agency over. And because of that, it creates this atmosphere of fear and anger and insecurity. And the result is that there are many times when this idea of women acting against women comes to the fore, because each of them want to try and maintain their grasp over whatever little space or agency or that they feel they have within these overall oppressive structures. And that is why she feels it's actually quite rare to see women sort of helping each other with kindness, with empathy in these particular, settings, because the overarching emotion is one of insecurity, of fear. And this ties back into the fact that they have so very little space to begin with. This is what she tries to bring out through her characters and their dynamics with each other. Now, women dreaming is the translation has been very highly praised for the way that it brought out certain nuances in the writing, despite not being able to bring out certain local flavors which probably get lost with translation. Now, translation is seen as this exercise where something is almost always lost, but there are times when something is also gained in the process. So with Women Dreaming, and also with your other translations of poetry and short stories and so on, what has your experience with translation been? What do you think is gained and what do you think is lost? டிரான்ஸ்லேஷன்ங்கிறது எப்பவுமே அதனுடைய
சாரம் குறையக்கூடிய ஒண்ணுதான். ஏன்னா அந்த மொழின்றதோடைய தமிழ் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம அதனுடைய ஆளுமை நமக்கு தெரியும். ஒரு தொன்மையான மொழியும் கூட. அதுல வந்து நம்ம அப்படியே நம்ம ஆங்கிலத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு நிறைய ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்போ வந்து என்னுடைய கதைகள் குறிப்பா வந்து அதை பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒண்ணுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது கலோக்கியல் லாங்குவேஜ், அது சவுத் தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப ஒரு கிராமப்புறத்துக்குரிய வார்த்தைகள். அதை வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து ஆங்கிலத்துல அது நிச்சயமா அது சாத்தியமும் இல்லை. ஆனா இந்த நாவலை பொறுத்த அளவுக்கு மீனா வந்து ரொம்ப அழகா பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய படிச்சவங்க சொன்னாங்க. அப்போ வந்து அவங்க இதுக்காக நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் எழுத்தாளர் நான் என்ன ஒரு கதையை எழுதுறதுக்கு ஒர்க் பண்றேன்னா அதை விட அதிகமா அவங்க ஒர்க் பண்ணணும். ஏன்னா அதையே அவங்க கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்காக அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கணும். ஆனா இந்த கலோக்கியல் அப்படிங்கிறப்போ அந்த மண் சார்ந்த வார்த்தைகள், அந்த வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய மொழியுடைய தன்மை தாண்டி அதை நிச்சயமா அதை இழந்துட்டு தான் மொழிபெயர்ப்பு வரும்னு நான் நினைக்கிறேன். அது இந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ல எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். ஆனா அதை எப்படி கொண்டு வர வேற எதுவும் எனக்கு சொல்ல தோணல. ஏன்னா இது மட்டும்தான் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையாவே இருக்கும் என்னுடைய கதைகள்ல நான் நம்புறேன். வேற எதுவும் எனக்கு ஏன்னா வாசிச்சவங்க சொல்லலாம். தமிழும் ஆங்கிலமும் வாசிக்கிறவங்களுக்கு வேற என்ன மாதிரியான ஏன்னா எனக்கு ஆங்கிலத்துல முழுக்க வாசிச்சு அது புரிஞ்சுக்கிற முடியாதுன்றதுனால மத்தவங்க வேணா அதை ஃபீல் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். Okay, so with translation, she agrees that there is definitely difficulty in translating, particularly when a work is so localized. So she mentions that the language, the vocabulary that she uses when she writes is Southern Tamil Nadu, and then more specifically to that one particular village that becomes the setting for many of her works. And with that comes a lot of linguistic, cultural references that don't always carry across, and that in some cases cannot be translated. So translators do struggle with this, she feels. In Women Dreaming, she has received extremely positive feedback about Meena Kandasani's translation and the level to which she's been able to bring out some of these very contextual flavors, for lack of a better word. But she says that it is definitely an ongoing challenge, and all the more so for writers whose style is so localized in terms of the language that they use and also the references that are sometimes made in the book. As for what happens on the other end of the translation in the translated work, that she feels is something. As for what is gained, she feels readers are better placed to comment on that. So Salma, you have three very distinct identities, and obviously they all interact with each other. One is as a writer, one is as an activist, and also as a politician. So these are very, I think there is overlap in terms of your approach to these three identities. But how do they interact with each other? Do they nurture each other, or do you feel like there are times when one ends up suppressing another? பொதுவா ஒரு எழுத்தாளர் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓரளவுக்கு நம்ம கருத்துக்களை பதிவு செய்யறதுக்கான ஒரு சுதந்திரம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஆனா அது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில நம்ம இருக்கிறப்போ பார்ட்டியுடைய டெசிஷன் என்ன, பார்ட்டியுடைய கொள்கை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டுதான் நம்ம கருத்துக்களை முன்வைக்க முடியும். குறிப்பா ஒரு இன்னைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய சட்டங்கள், அரசுடைய சட்டங்கள், அது சார்ந்து நான் ஒரு கருத்தை முன்வைக்கணும்னா அதை என்னுடைய பார்ட்டி ஆதரிக்குதா அல்லது அதுக்கு எதிரா இருக்காங்கிறத நம்ம முதல்ல கவனிச்சுட்டு தான் நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு. அந்த எழுத்தாளரா என்னுடைய கருத்தை முன்வைக்கிறப்போ அது பார்ட்டியுடைய கருத்தா தான் பார்க்கப்படும். அதுக்கான விமர்சனங்களையும் பார்ட்டியும் சேர்ந்து எதிர்கொள்ள நேரிடும். இப்ப நான் ஒரு மோசமான விமர்சனத்தை யார் மேலேயாவது வச்சேனாலும் கூட அது திமுகவுடைய குரலாதான் பார்க்கப்படும். அது ரொம்ப கவனமா தான் ஒரு அடியை எடுத்து வைக்க வேண்டியிருக்கு. ஆனா அதிர்ஷ்டவசமா இது வரைக்கும் பார்ட்டியுடைய
டிஎம்கே வந்து ஒரு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில இன்னைக்கும் அதனுடைய கொள்கைகள் வந்து பெரிய அளவுக்கு எனக்கு பர்டனா இல்லை. அது வந்து அந்த கொள்கைக்கும் அவங்க எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளுக்கும் எழுத்தாளரா நான் ஃபீல் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களுக்கு வந்து பெரிய அளவுக்கு டிஃப்ரென்சஸ் இல்லாதனால நான் அந்த விஷயங்களை நான் சிக்கல் இல்லாம ஃபேஸ் பண்ண கடந்து வர முடியுது. அப்புறம் சில சமயங்கள்ல அந்த போராட்டங்கள் சில போராட்டங்கள் விமனுக்கான ஒரு இஷ்யூவோ அல்லது பொதுவான விஷயங்களோ அதுல வந்து நான் போராடுறப்போ வந்து எனக்கு அதுலயும் என்னுடைய விருப்பப்படி நம்ம போய் நிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது கஷ்டம்தான். ஆனா சிக்கல் இல்லாத வரைக்கும் இந்த வகையில தான் இப்ப இது வரைக்கும் நான் இருந்துட்டு இருக்கேன். அதனால எனக்கு பெரிய ஒரு கஷ்டத்தை உருவாக்க முடியும் இல்ல. ஆனா இன்னொன்னு நம்ம யோசிக்கணும் வந்து இப்போ நான் ஒரு ஓட் பாலிடிக்ஸ் ஓட் பேங்க் தான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு விமர்சனத்தை வந்து இஸ்லாமிய பிற்போக்குவாதம் சம்பந்தமா, அதாவது இஸ்லாமிய மதம் சார்ந்து இல்ல, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய பிற்போக்குவாதம் பத்தி நம்ம எழுதுறப்போ பதில் ஏதாவது நம்ம வாய்ஸ் கொடுக்குறப்போ ஒரு அது பார்ட்டியுடைய ஓட் பேங்க் வந்து பாதிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இன்னைக்கு இருக்கு. அதுக்காக நம்ம வந்து சில விஷயங்களை வந்து நம்ம நினைச்சாலும் கூட அந்த விமர்சனங்களை கடுமையாக முன்வைக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருந்துட்டு தான் இருக்கு. கட்டுரைகள் எழுதும் பொழுது நிச்சயமாக ரொம்ப சிக்கல்கள் இருக்கு. கதைகள் எழுதும் பொழுது அல்லது கவிதை எழுதுறப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு சுதந்திரத்தை நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியுது, எழுத முடியுது. So she says that with these three identities, for a writer, the most important thing is, of course, the freedom to express their view as an individual. And to a certain extent, that does get curtailed when one joins an organization of any kind, particularly a political party, because then there is a need to consider the view of the collective, the organization, and not just her own. But she feels that so far that has not turned out to be an impediment in many ways, because her views and the party's views on many things, including aspects of social justice, largely seem to coincide so far. So she hasn't felt a great need to censor herself when it comes to certain aspects of her work. But she does point out like one particular example, which is that if she wants to write about certain things, particularly aspects of Islamic culture or Islamic society, or even Islamic ideology, there are times when she has to sort of think about whether her saying something like this could potentially detract from the party's vote bank. So that sort of inner censor is something that she does have to grapple with on certain times. She also says that when it comes to, in other cases, when it comes to standing up for causes within Tamil Nadu or within India, at that point, her activism is actually, she feels, enhanced by the fact that she has a greater voice in those contexts. Ultimately, she says that she feels this sort of inner censorship come to the fore when she writes essays, non-fiction. But when it comes to fiction or poetry, she doesn't feel that her freedom to write in any way has been curtailed. Okay, Salma, I think we have questions from some of our... சாரங்கன் இதுல வந்து இஸ்லாமிய பிற்போக்குவாதம் நான் சொல்றது வந்துட்டு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய அமைப்புகளுடைய செயல்பாடாதான் நான் சொல்றேன். ஏன்னா அவங்கதான் இந்த ஒரு விதமான ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் விஷயங்களை வந்துட்டு முன்னிலைப்படுத்தக்கூடியவங்களா இருக்காங்க. அவங்கள பத்தி நம்ம எந்த விமர்சனம் பண்ண முடியாத நிலை இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு ஒரு வேல் யாத்திரையா இது நடந்துட்டு இருக்கு பாஜகவுடைய. அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பத்தியும் நம்ம ஒரு கருத்தை வந்து முன்வைக்க முடியாது. ஏன்னா எல்லாமே பார்ட்டியுடைய ஓட் பேங்க வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல ட்விஸ்ட் பண்ணி விடக்கூடிய சக்திகள் இருக்கப்போ அதுக்கு நம்ம பாதிக்கக்கூடிய ஒண்ணா நம்ம மாறிடக்கூடாது. அதனாலதான் நம்ம கவனமா இருக்கு.
when she spoke about writing about Islamic organizations, for example, she mostly refers to the fact that there are so many conservative organizations today, which sort of impose what many, if not most, of the oppressive structures that she brings out through her work. And she feels that critiquing them, her words could then be twisted around by others in the political arena, within who have the agenda and the incentive to do so. And she feels that her words being twisted and then used to damage her organization, her party, is something that she feels the need to avoid given the current political climate. I think we have a question from a viewer, Salma, so I'll just read it out. You mentioned the need to separate the art and the artist when when one reads a work of fiction. I wanted to know if there are cases in which the art and the artist should not be separated, especially with the increasing number of famous writers, artists, actors who are turning out to have really problematic pasts and views. அதாவது சில சில சுச்சுவேஷன்ல வந்து நீங்க சொன்னீங்க இந்த படைப்பாளரையும் படைப்பையும் பிரிச்சு வச்சு பார்க்கறது தான் சரியானதுன்னு. ஆனா அதே மாதிரி சில வேற சில நிலைமைகள்ல இப்படி பிரிக்கிறது சரியான விஷயமா? அதாவது இப்போ ஒரு ஒரு ரைட்டரோ, ஒரு ஆக்டரோ, ஒரு பப்ளிக் ஃபிகரோ ரொம்ப பிரச்சனையான ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க, இல்ல செஞ்சாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய கேசஸ் இப்போ வெளிவந்துட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி சமயத்துல ஒரு படைப்பாளரையும் அவங்களோட படைப்பையும் பிரிக்கிறது சரியான விஷயமா? இல்ல அந்த மாதிரி டைம்ல சேர்த்து வச்சு பாக்குறது தான் ஒரு ஜஸ்டிஸ் தரக்கூடிய விஷயமா? படைப்பு சொல்ற பேசுற அரசியல் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். அத நம்ம வந்து படைப்பாளியோட சேர்த்துதான் நம்ம பார்க்க முடியும். அத நம்ம யாரும் பிரிச்சு பார்க்க கூடாது. அதுல இருக்கக்கூடிய அரசியல் தான் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன். ஆனா இங்க எப்படி நடக்குது அப்படின்னா, ஒரு ஒரு படைப்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டரை எடுத்துக்கிட்டு தான் அப்படிங்கிற அடையாளப்படுத்திக்கிட்டு அதன் வழியா வந்து படைப்பாளி மேல வந்து டார்ச்சர் கொடுக்குறது, அட்டாக் பண்றது. இந்த விஷயத்தை தான் நான் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். படைப்பு சொல்லக்கூடிய அரசியல் நகர்வு, அரசியல் பார்வையில வந்துட்டு படைப்பாளி தான் அது முழுக்க முழுக்க பொறுப்பேற்றுக்கிறது. அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. Okay. So she says that when it comes, an author, any creator should always take complete ownership of the political views and perspectives that they express in their book. That is not something that they can distance themselves from. A creator should have full ownership for the themes, the politics, the views that go from them into their work. In the situation that she cited for separating the art and the artist, it is a situation where a reader falsely sees themselves in a character and then uses that sort of mirroring effect to torture an artist. She feels that is something that should not be done. But when it comes to owning the politics, the views in one's own work, and a creator should always do that, is what she feels. இன்னொரு கேள்வி, இது திருப்பியும் வாசிக்கிறேன்னா, this is a question about the use of literature in activism and the role of translated literature in this. In your experience, are the groups for the original version and the English translation different? And do you think they respond differently to the book? அதாவது எழுத்து மூலமா நம்ம ஆக்டிவிஸ்டா ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணும்போது, நீங்க தமிழ்ல எழுதும்போது சில குரூப்ஸ் வந்து இதுக்கு சப்போர்ட்டா வந்து பேசுவாங்க. வேற மொழிகளுக்கு மொழிபெயர்த்து போகும்போது அதுல ஏதாவது வித்தியாசம் பாக்குறீங்களா? எந்த மாதிரி குரூப் வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னு, தமிழ் வேற மொழிகள் இந்த விதத்துல? அண்ட் மொழி பொறுத்த வரையில வேற வேற குரூப் வேற வேற விதத்துல ரியாக்ட் பண்றாங்கன்னு உங்களுக்கு தோணுதா? இது ஒரு அரசியல், அதுல இருக்கக்கூடிய விஷயம், பேசக்கூடிய விஷயம் ரொம்ப முக்கியம்.
நான் என்னுடைய கதைகள் முழுக்க வந்து பெண்ணியம் சார்ந்தோ அல்லது பெண்களுடைய உலகத்தை பேசுறப்போ அத வந்து உலகம் முழுக்க அதே போல பார்வை உள்ளவங்களும் அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அதை அவங்க சப்போர்ட் பண்ற ஒரு நிலை இருக்கு. நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படி எழுதும் பொழுது கூட இவங்க அதுக்குள்ள வேற ஒரு விதமான அரசியலை வந்து எப்பவுமே முன்வைக்கிறாங்க. வந்து முன்வைக்கிறதுன்னா என்னன்னா, நான் எங்க இருக்கேன், நான் யாரோட சேர்ந்து இயங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு வேறு விதமான அரசியல் இவங்க இங்க ஒரு பார்வையை இங்க உருவாக்கிக்கிறாங்க. நான் திமுகவுல இருக்கேன் அல்லது அந்த பப்ளிஷரோட இருக்கேன், இந்த மாதிரியான ஒரு பார்வையில வந்து அதுக்கான ஒரு சரியான ஒரு ஆதரவு வந்து ஃபெமினிசம் பேசுற இடத்துல இருந்து கூட நமக்கு கிடைக்கிறது. அப்ப வந்து வெளியில இருந்து வரக்கூடிய அதுதான் எந்த ஒரு வித முன் நிபந்தனை இல்லாத ஒரு ஆதரவோ அல்லது விமர்சனமோ நமக்கு கிடைக்கும்னு நம்புறேன். She feels that when it comes to her writing, there are in fact times when support from groups who read her work in other languages, you know, in other parts of the country or the world, that tends to be more unconditional. It is from people who, of course, reflect similar views, you know, a woman's right to talk about herself, her autonomy, her body, her desires. People who agree with that do support her work unconditionally outside of Tamil settings, mostly in translated works. When it comes to Tamil Nadu itself, she says, while there is support, there is also efforts from certain sections to wrongly contextualize her work. For example, to bring in the political party that she's affiliated with, or the publisher that she's affiliated with, or the location that she's in. Basically, trying to bring in context which isn't relevant to her writing and what she's been doing. And this, she says, also extends to certain feminist circles as well. She doesn't feel that she gets the kind of unconditional support from these particular circles that she does through her audiences that she reaches through translated texts. Okay, another question. It's a real shame that writers in some countries, including India, have to self-censor for fear of violence. What do you think can be done structurally to change this? சில நாடுகள், இந்தியா மாதிரி நாடுகள்ல இந்த ரைட்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பயத்தை அனுபவிக்கிறாங்கிறது ரொம்ப ஒரு மோசமான விஷயம். இத வந்து ஒரு பெரிய அளவுல, நாடு அளவுல மாத்தணும்னா இதை எப்படி செய்யலாம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? மாற்றம் கொண்டு வரணும்னா உலகம் பூரா எந்த நாடா இருந்தாலும், அதாவது ஒரு இந்தியாவிலயோ இல்ல வேற ஒரு இந்த நாடுலயோ இந்த மாதிரி எப்பவுமே ஒரு இருக்கிற பயத்தை இது வந்து எப்பவும் இருக்கிற ஒரு விஷயமா தான் நான் பாக்குறேன். எப்போ வந்து அந்த பாசிசம் வந்து மேலெழும்புதோ அப்போலாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு த்ரெட்டன் தான். இது இன்னைக்கு மட்டும் உருவான ஒண்ணு இல்ல, இன்னைக்கு கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்க வந்து ஸ்டாலின் ஆட்சி வந்து ரஷ்யாவில இருந்தப்போ இது போல நிறைய ரைட்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு பிரச்சனை இருந்தது. அவங்கள வந்து இதெல்லாம் எழுதணும், இதெல்லாம் எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு த்ரெட்டன் இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. அதான் ஹிஸ்டரி. அப்போ உலகம் முழுக்க அந்த போக்கு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. இப்போ உலகங்கிறது வந்துட்டு ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து வலதுசாரி தத்துவம் வந்து நிறைய வந்து இப்போ அதிகமா பாக்குறோம். எல்லா இடத்துல அப்படி எமர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்குங்கிறத பல இடத்துல பாக்குறோம். இனவெறி அதிகமாகிட்டு இருக்கா பாக்குறோம். அப்போ பாசிசம் எங்கெல்லாம் அதிகமா டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிக்குதோ அது எல்லா இடத்துலயுமே ரைட்டர்ஸ் வந்து கூர்ந்து பாக்குறதோ அல்லது அவங்கள ஒடுக்க நினைக்கிறதோ வந்து சகஜமா நடக்குது. அது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற ஒண்ணுதான். ரொம்ப முன்னாடி இருந்ததை விட இப்ப மோசமாகிட்டு இருக்குன்னு நான் பாக்குறேன். இதுக்குள்ள மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னா என்ன செய்ய முடியும்ன்றது தெரியல எனக்கு. இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில வந்து வலதுசாரித்துவம் தான் டாமினேட் பண்ணக்கூடிய பல இடங்கள்ல பல நாடுகள்ல அந்த நிலைமை வந்துகிட்டே இருக்கு. எழுத்தாளர்களை பொறுத்த அளவுக்கு அவங்க நினைக்கிறத அது அவங்க எழுதிட்டே இருக்கணும், அவ்வளவுதான். வேற அந்த மாற்றங்கிறது வந்து அரசியல் மாற்றமாக இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த மாற்றத்தையும் நம்ம சேர்த்து கொண்டு வர முடியும். அந்த அரசியல்
மாற்றமா இருக்கணும். அதுதான் முக்கியம். இப்ப ட்ரம்ப்போட விஷயங்கள் வந்து சில விஷயங்கள வந்து இப்போ பைடன் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு மாற்றம் வருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வருது இல்லையா? இப்ப ஆமா. பாஜக போயிடுச்சுன்னா இங்க நமக்கு ஒரு மாற்றம் வரும்னு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் இல்லையா? அப்படி வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த நம்ம அரசியல் மாற்றமும் அதுல உள்ளடங்கி இருக்கு. அப்புறம் தான் இந்த மாற்றத்தை நம்ம நோக்கி போவோம். எழுத்தாளர்கள் அந்த வந்து அவங்களுடைய ரோலை வந்து எழுதுறத வந்து எப்பவும் போல தொடர்ந்து பண்ணிட்டு தான் இருக்க போறாங்க. Right. Okay, when it comes to this idea of, so she says that this is, of course, a recurring trend across many countries, often linked with the with the rise of fascism in a lot of ways. She brings the example, for example, of the Stalin regime, during which writers, she says, faced a lot of scrutiny and a lot of pressure when in exercising their role. She says that this is, of course, while it is, of course, a reckoning phenomenon, it has especially increased in recent times, is what she feels. And this um, comes side by side along with a global movement towards, conservatism, towards fascism in many countries. And she feels that when it comes to, what can be done to change it, she says, um, writers just have to write. They have to keep writing. They have to keep fulfilling their role, and that, in many ways, is is their role in the struggle. This also has to be complemented by political change, a change in political thinking. She gives the example, for example, when Trump left the White House and Biden came into power, there was this sort of wave of thinking that, now there is hope, or there is the possibility that things could be different. And that sort of shift in politics has to accompany a writer. And that is the only way to create structural change, is what she feels. அடுத்த கேள்வி. Do you think literature on these themes can actually spark conversations that will lead to societal change? Or do you think these ideas just stay within the pages of books and never actually make a tangible difference? நீங்க இப்போ இப்போ நிறைய பேர் வந்து எழுதுற இந்த தீம்ஸ் வந்து எழுதுறது மூலமா நம்ம சுத்தி உள்ள சொசைட்டில உண்மையிலேயே ஒரு மாற்றம் ஏற்படுத்த முடியுமா? இல்ல நம்ம எழுதுற விஷயங்கள் வந்து ஒரு புத்தகத்தோட பேஜஸ்லயே இருந்து அவ்வளவா வெளி உலகத்துல அதிகம் இம்பாக்ட் இல்லாம இருக்குமான்னு கேக்குறாங்க. இல்ல கண்டிப்பா மாற்றம் உருவாக செய்யும். நம்ம அத நான் யாரும் மறுக்க முடியாது. உடனடியா நடக்கும்னு நம்ம நம்புறத விட அதுக்கு மாற்றத்துக்கான ஒரு விதை அங்கே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அத நம்ம யாருமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த நம்பிக்கையில தான் எழுத்தாளர்கள் தங்களுடைய பயணத்தை துவக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். இப்போ இத வந்து உங்களோட எழுத்துக்கு ஸ்பெசிபிக்கா வச்சு பாக்குறோம்னா, இப்போ நீங்க முன்னாடி எழுதினதுல இருந்து இதுவரை நீங்க என்ன மாதிரி மாற்றம் பார்த்திருக்கீங்க? அதாவது இந்த எழுத்த வந்து வாசிக்கிறவங்க எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இருக்காங்கங்கிறதே நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அது ரொம்ப குறைவான ஒரு தளத்துக்கு தான் போய் சேருது. அதனால நம்ம வந்து பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உடனே நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இலக்கியம் வந்து ரொம்ப குறைவான ரீடர்ஸ் தான் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதனால வந்து வாசிச்ச சில முஸ்லிம் பெண்கள் அல்லது சில பேர் வந்துட்டு அவங்க பாசிட்டிவா அவங்க ஃபீல் பண்ணதையோ அல்லது அவங்க வாழ்க்கையில சின்ன சின்ன வித்தியாசங்களை அவங்க உருவாக்க முடிஞ்சதையோ நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். நம்ம இலக்கியத்துடைய பிரச்சனையே அதுதான். நிறைய பேர் ரீச் ஆகுறதுக்கு நிறைய வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இதோட போதுமா? முடிச்சிடலாமா? ஆமா, இத டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு முடிச்சு. So she says that writing does have the power to create different. It's similar to sowing seeds and then watching the results emerge slowly over time. It's not feasible to expect instantaneous change in most cases. On top of this question, I also added my own question of whether what specifically she has seen over the course of her writing, the changes that have been made. And she said that the biggest problem when it comes to creating change through literature is, of course, reach. The fact that
many writers have to struggle to get their books to even a considerable number of people. It's a slow process, and that is what makes the aspect of change slow as well. But she has seen, cases where women read her book and react in a positive way. They're able to create small changes in their lives as a result of reading such literature. They get inspired to do more and aim for more themselves. And she has seen that happen. So she very much believes that literature can create tangible change. It's just that it takes its own course of time. Zinnia, shall we end the session? I think it's the questions are done. Yeah. Um, Hello, can you hear me? Yeah, Yeah. yeah. This is I'm just like really reeling from all the thoughts. There's a lot to think about. Thank you, Nandri Salma ma'am. I'm really grateful that you shared your thoughts with us, and it's very inspiring for anybody who wants to be a writer, and it sort of um, is giving everybody a lot of hope that we need to write, like you said, to create some change and start these conversations.